I said we took the world and just hold it like a titans, and we create our conversations through very difficult issues, and we solved it. It's amazing feeling, actually. It's like second tier thinking, right? Second tier magic. Second tier magic's happening right now. Russia is a difficult country, you know, and to connect with it, you should like play some drums and dance something with IT technologies to communicate with us. Я сказал, что Россия такая замысловая, чтобы нужно бить в бубен, чтобы к нам как-то прорваться. Hello, you can say your words to Russian audience which are online now. Hello, everyone in Russia who is participating. Все, кто сейчас принимает участие. I am extremely happy to be with you. Я очень-очень рад быть вместе с вами сейчас. I have been visiting Moscow and Russia over the last 2 years, maybe 10 or 12 times. Я приезжал в Россию за последние 2 года, может быть, 10 или 20 раз. And I actually just returned on Thursday of last week from a 3-day visit to Moscow. И он только что вернулся, он был 3 дня в Москве, буквально только что вернулся домой. And I'm going back there on Sunday afternoon, and I will do a course in Moscow on Monday and Tuesday. On Wednesday morning, I will meet Anatoly. И Тедди возвращается в Москву, у него в понедельник и во вторник там будет курс, и в среду мы с ним встретимся в Москве. Good. So the reason for me, I mean, let me finalize this introduction by saying that I have fallen in love with Russia. И разрешите мне закончить это вступление тем, что я влюбил. Yeah, I have got the opportunity to study the country, talk to the people, understand the culture or the many different cultures. Я рад иметь возможность изучать эту замечательную культуру и видеть том, как много самых разных культур сочетается в России. But for my being there, the reason for my being there goes back to this book. Причина, почему я туда приезжаю, это вот эта книга, которую Тедди только что нам показал, обложка книги. And a few more introduction words here. I met Sergei Solonyin in Budapest in 2016. Еще немножко слов вступления. Тедди встретился с Сергеем Солониным в 2016 году в Будапеште на конференции интегральной. Where I did what we call a Spiral Dynamics Level 2 certification workshop. И то, что они там делали, это была сертификация по спиральной динамике уровня 2. So Sergey got very interested in spiral dynamics. Сергей очень заинтересовался в спиральной динамике. And he asked me to come over to Moscow to do an introduction workshop for his management team. И он пригласил Тедди выступить для его команды менеджеров в Москве. По всей видимости, Сергей как раз получил второй сертификат по спиральной динамике тогда, когда они с Тедди встретились. And ever since I have been visiting Kiwi, as the company is called, every 3-4 months. И с тех пор, с 2016 года, он каждые 3-4 месяца приезжает в компанию Kiwi и работает с ней. And right now we are introducing Spiral Dynamics to 2 large groups of managers in Kiwi. И представляет спиральную динамику 2 большим командам в Киеве, в компании. So Anatoly asked me to talk a little about Spiral Dynamics. И Анатолий попросил меня поговорить о спиральной динамике немного с вами. Specifically in relation to business, how you use this concept in business settings. Особенно в коммуникации, в контексте бизнеса, как вы используете, как использовать спиральную динамику для целей бизнеса. And I could talk at length about this
implementation of spiral dynamics in business settings. И я готов подробно с вами поговорить о спиральной динамике именно в этом смысле, в контексте бизнеса. But I will let Anatoly lead what we should talk about. Но я позволю Анатолию вести нашу тему, о чем мы с вами можем сегодня поговорить. But before we get into the actual spiral dynamics, I can say a few words about myself as a person. Но перед тем, как мы погрузимся, собственно, в спиральную динамику, я хочу сказать вам несколько слов о себе, как о человеке. I have a background as a doctor in veterinary medicine. Тедди был доктором, ветеринаром. But I joined the pharmaceutical industry many years back. Но потом, много лет назад, он присоединился к индустрии, фармацевтической индустрии. And I've held positions as managing director for Denmark and Norway for my American company that I worked for called Eli Lilly. Eli Lilly — это компания, в которой он работал, и он был представителем этой компании в Дании и в Норвегии. Then in the years 2005 to 2009, I had a pan-European job in Lilly. В 2009 году он закончил работать в этой компании Lilly. I was responsible for what they called cultural transformation. И он отвечал там за то, что называется культурной трансформацией. It was an organization which consisted of 10,000 employees. Эта организация состояла из 10 тысяч сотрудников. And during those 4 years in my European job, I applied and used spiral dynamics day in and day out. И на протяжении всей работы с этой компанией он использовал спиральную динамику буквально каждый день. Then in 2009, after more than 20 years with Lilly, и в 2009 году, после больше чем 2 лет работы в Лилли, I was hired into a Danish pharmaceutical company called Lundbeck. И он поступил в другую фармацевтическую компанию, которая называется Lundbeck. And the purpose of my being offered this new job was again a major culture transformation process. И главной задачей, которая у него стояла в новой организации, это обеспечение культурной трансформации корпоративной культуры, насколько я понимаю. So with this, and again in Lundbeck, I applied spiral dynamics in my leadership training and across the entire global organization. И в этой же компании он снова применял спиральную динамику для работы с лидерами непосредственно и для глобальной компании, она была глобальной компанией для работы с корпоративной культурой. So finally, I would say I have been working with spiral dynamics 18 or 19 years. И в общем счете он работает с применением спиральной динамики 18 или 19 лет. And I met Dr. Don Beck. I met Dr. Beck back in 2002. И с Доном Беком он встретился. But my experience with spiral dynamic, as you might understand, is practical application. И его опыт в спиральной динамике, как вы можете заметить, это именно ее практическое применение. So I hope I have given you a background of me as a person, where I came from, and how I've been working with spiral dynamics. И Тедди говорит, я надеюсь, что я смог до вас донести свой бэкграунд, то есть то, каким образом я применяю спиральную динамику. Good. So that is basically my introduction, and I'll then leave it to you. I can either speak or you can ask me questions, Anatoly. И вот, собственно, то вступление, которое он хотел сделать, и дальше как бы мы либо мы доверим Тедди говорить, либо у нас будут к нему вопросы. Поэтому, друзья, пожалуйста, задавайте вопросы, я постараюсь их по возможности перевести. Если я вдруг делаю какой-то неправильный перевод, и вы знаете английский лучше, то, пожалуйста, чувствуйте себя свободными меня поправить в чем-то. Это было бы замечательной пользой.
Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Я задам Тедди вопросы, и мы с вами, собственно, будем продолжать в таком интерактивном режиме. Teddy, I will ask your first question, and then I will wait for questions from our participants. The main question is this. Is there any specific tools we can apply to translation between stages? How can we translate a message which is from, for example, green stage to orange stage? How can we translate? Is there any common tool we can use for this intercultural communication? How can we make our messages clear for several stages, not only for one? And I will translate it as okay. Sorry, I will translate my question. Okay. Друзья, я спросил у Тедди, есть ли какой-то общий инструмент, при помощи которого мы можем осуществлять перевод с языка одной стадии на язык другой стадии. Использует ли он такой какой-то инструмент, и можно ли сообщение, которое было изначально сформировано на зеленом, донести до оранжевого или с оранжевого на синий там, и так далее. Как осуществлять вот эту межкультурную коммуникацию? Окей. I'm ready. Okay. Well, first and foremost, I mean, let me say that there are two key components of spiral dynamics. В первую очередь я хочу сказать, что есть два ключевых компонента спиральной динамики. The one being life conditions, the other being adaptive intelligences. Первый – это условия жизни, второй – способности разума, как они переведены в книге. And, you know, one should not forget и вы должны помнить, that people have the right to be who people are. И люди любят быть теми, кто они есть. Okay, so when we talk about changes or translation from one stage to another, we have to bear in mind that it's often determined by life changes in life conditions. С одного уровня в другой мы должны понимать, что это то, что меняет у людей условия жизни, то есть в которых они живут. So when life conditions determine that people are ready to move upwards the spiral, they will gradually begin so. Если условия жизни позволяют людям двигаться по спирали вверх, они с удовольствием замечательно будут это делать. Of course, you can help facilitate that process. Конечно, вы можете им помочь, обеспечить, курировать этот процесс. So in addition to life conditions, we often say that when a certain group of people or an individual is ready to move upwards, it's because that person or this group have outlived the qualities of that mean we're talking about, that stage. И если люди, находящиеся в определенных условиях жизни, готовы двигаться дальше, то это буквально означает, что они уже, осуществили, то есть выполнили те задачи, которые на этом уровне перед ними стоят. Друзья, опять же, если я что-то упускаю, помогайте мне. And here comes one of the first key tools. И вот один из первых ключевых инструментов здесь. Because whether you work in a society or in a company or in a group, и неважно, где вы работаете, с обществом, с компанией или с группой людей, in order to help people and facilitate an upwards change, для того, чтобы помочь людям прожить эту вертикальную трансформацию, you have to measure first and foremost the potential for change in each person or each group.
потенциал изменений в этой группе. Способны ли они это сделать? Is the person or is the group ready for change? Is it open? Is it arrested? Or is it closed? Является ли группа в контексте изменений открытой, или она арестована, или закрыта? Это термины из вот первой книги «Спиральной динамики». Because don't forget that when people are under pressure, не забывайте, что когда люди находятся под давлением, and when you're making a progress in the spiral, people are under certain pressure. И когда вы осуществляете прогресс по спиральной динамике, люди таки находятся под некоторым давлением. Because they have to let go of status quo or what they know. Потому что они должны оставить то, к чему они привыкли, то, что они уже знают. And if the change becomes too overwhelming, и когда изменения становятся слишком, слишком сильными, слишком требовательными, people will mentally resign. И люди будут, ментально сопротивляться, то есть не хотеть этого делать. So first step and first trick, if I may, is to diagnose the individual potential for change. И первый инструмент, о котором я говорю, это индивидуальный потенциал к изменениям, то есть способны ли люди изменяться. Once you feel that a group or a person is ready for an upwards move on the spiral, и как только вы заметили, что группа способна двигаться дальше по спирали, you have to kind of relieve that person from what we call immediate problems. Вы должны освободить этого человека от его насущных проблем, скажем так. So you kind of start to create the mental surplus. Sorry, you kind of start to create that mental surplus. Do you know the capacity to handle the challenge and stress? И вам нужно создать некое пространство, в котором люди смогут справиться с тем стрессом, которым предстоит пережить. And you begin gradually to paint a picture of alternatives to status quo. И вам нужно осторожно начать рисовать для людей альтернативы, которые их, насколько я понимаю, которые их поджидают в результате изменений. And during that process, you will have to identify and resolve or eliminate barriers. И в процессе этих изменений вам нужно осознать или устранить барьеры, которые есть у людей к изменениям. So, I mean, we have a specific tool that leads people through this process here, and we call it actually the seven Ds. И у нас есть инструмент, который помогает это сделать, и мы называем его 7D. Good. The first D is deep dive. И первый D — это глубокое погружение. The second D is once you have understood, you dug into the organization, understand the complexities. И второе D — это когда вы понимаете глубоко суть организационной сложности, с которой вам предстоит работать. So the next D is decipher or analyze. И второе D — это вот какое-то некое слово, которое decipher, по всей видимости, это анализ, то есть анализ, как он помогает. So the third D would be третий D — diagnose. Диагностика. What am I dealing with? How is the group? How is it? дело? Once you have made the diagnosis from a spiral dynamics point of view, where is this person or where is this group? You can start to make a design how to move forward. И это позволяет мне понять, где находится эта группа, и помогает сделать мне вывод, как сконструировать дальше изменения и дизайна, структуру этой группы. So once you have made this design, you engage the employees in a dialogue. И тогда вы вовлекаете сотрудников в диалог. And finally, the 6D is decide, and the 7th D is do.
И шестое D – это принять решение, а последнее D – это сделать, то есть принять решение и сделать. Decide and do. So during that entire process, you use И на spiral протяжении dynamics всего all the этого way. процесса мы используем спиральную динамику. Yes, you use spiral dynamics, and that's actually what I'm training in Russia in Kiwi these days. И How can вот, we собственно, make? ага. No, go ahead. Sorry. И вот, собственно, то, что я преподаю в спиральную динамику в Киеве сейчас, вот именно вот эти аспекты по трансформации. It's a process that Don Beck would call natural design. И это то, что Дон Бек называет натуральным дизайном, естественным дизайном. So, I mean, this was just a very, simple way of explaining how you can work practically in an organization with spiral dynamics, but it calls for you to understand spiral dynamics. Это то, каким образом вы практически можете использовать спиральную динамику, но это взывает вас, к вам, как к исследователям, узнавать о том, что это такое спиральная динамика. And that leads me to kind of positive advice to you. И это приводит меня к такому позитивному. For those that wants to work with spiral dynamics, И для тех, кто хочет работать со спиральной динамикой, there is no quick fix. You have to understand the basics of the model before you can work with it. Нет никаких быстрых таких заплаток. То есть вам нужно понять основную идеологию работы с этой системой, с этой моделью. I used to say, like Don Beck, I have been working with this theoretically and practically for more than 18 years, and I still don't understand it. Я повторю за тем, как говорит сам Дон Бек, я работаю над этой моделью теории 18 лет, и я все еще до конца не понимаю, как она работает. But I've seen again and again people who have just received some introduction on spiral dynamics believe they understand it. It's much more dynamic than that. Sorry, can you repeat that? Yeah, I said I have seen again and again people who have just read or been on one course with spiral dynamics that they believe they see it, and they don't. И я многократно вижу людей, которые побывали лишь на одном курсе или прочли лишь там одну книгу по спиральной динамике, и они думают, что они могут с этим работать, но на самом деле вот нет. It's hard work. Это тяжелая работа, это непросто. And don't forget, it's just a frame for understanding complexity in people, persons, groups, societies, nations. И не забывайте, что это всего лишь такая рамка, фрейм для понимания сложности людей, групп, организаций и обществ. And if I work under the assumption that the listeners to this program have at least some understanding of spiral dynamics, и если я предполагаю, что в этой группе есть хотя бы какое-то понимание спиральной динамики, I have over the last two seminars in Russia, during the last two workshops, у Теди есть два семинара в России, two seminars in Russia, and I have asked people to map Russia mimetically. И Дон Бек попросил людей, изобразить Россию, карту России при помощи вот наших цветных мемов. And based on the results I have seen, и опираясь на те ресурсы, которые он видел, Russia possesses a huge opportunity. У России есть некая огромная, великая возможность. Why? Because Russia is starting to build a healthy blue meme again. Почему? Потому что Россия начинает выстраивать снова здоровый синий. And the two groups that I talked to had the orange meme only represented by approximately 10%. И с двумя группами людей, с которыми я разговаривал, здоровые можно приблизительно оценить как только 10%, здоровый оранжевый. And as you might or might not know, without healthy blue, no healthy orange, and then no progression. И насколько вы можете судить, без здорового синего нет здорового оранжевого и нет дальнейшего прогресса, нет дальнейшего движения. And I used to talk about the time
of the breakdown of Soviet Union. И я помню времена, я часто об этом говорю, о распаде Советского Союза. And I never talk politics here. И я не о политике об этом говорю в этот момент. I just apply spiral dynamics on what's happening. Я просто применяю спиральную динамику к тому, что случилось. And at the time of the Soviet Union, before Soviet Union broke, И в тот момент, когда Совет разрушился, there was a lot of what we could call healthy or maybe sometimes unhealthy or bureaucratic blue institutions in the society. В этот момент у вас была некая, как бы, может быть, здоровая или нездоровая, какая-то синяя бюрократическая система в обществе. And most of those institutions were basically or disappeared more or less. И в основном многие из этих институтов в той или иной степени, по сути, исчезли. And the stupid Western people, И глупые западные люди, глупые люди с Запада, да. They believed they could just install healthy orange. И они подумали, что они просто могут установить здоровый оранжевый. But due to the removal of the blue, healthy blue meme, но они просто взяли и удалили здоровый синий из у нас. They didn't get healthy orange, they got red moving in from behind. И они не получили здоровый оранжевый, они получили вот красные, как бы, те, кто проступил красный снизу. And if I may then draw a picture on the US. И когда я рисую картинку Соединенных Штатов в этом формате, the reason for the political situation and polarization in the US right now, причина для политических ситуаций и вот того, что происходит в Соединенных Штатах прямо сейчас, is due to the increasing gap. Это как бы задача стоит в том, чтобы уменьшить разрыв between ordinary people who have lost their job. Increasing or decreasing? Increasing gap. Yeah, the increasing gap. Растущий разрыв между between. Exactly. Gap between. Can you hear me? Increasing gap between. Ordinary people. Между обычными людьми. And the political elite. И политической элитой. Okay. So I have a saying when I do seminars, whether I do Russia, US or Western Europe, it's all the same. Mind the gap. И везде, и в Европе, и везде, где я делаю семинары, везде есть вот эта история, что осознайте разрыв. Mind the gap between what people can see and hear and feel. Осознать разрыв между тем, что люди могут видеть, чувствовать и слышать, and their capacity to make sense of it. И их способностью, потенциальной способностью вообще как-то извлекать из этого смыслы. And the same goes for organizations. И точно такая же тема в организации. If people cannot see a purpose, если люди не видят цель, they will resign mentally. Они ментально сопротивляются. So back to your question, Anatoly, what can we do to help facilitate growth? Что мы можем сделать, чтобы усилить, ну как бы сопровождать рост? Правда, чуть-чуть другой вопрос задан, но пусть он на этот вопрос ответит. Is provide insight. Give Это them education. Обеспечить новое понимание, дать людям образование. Okay, I think I will stop here and let you have the next question. Я думаю, что здесь я остановлюсь и спрошу, нет ли у нас еще вопросов. У нас есть вопросы. Татьяна спрашивает, какие основные цели преследует компания, когда внедряет спиральную динамику. We have a question from Таня Чувилкина. What are the main goals, the main purposes the companies want to achieve when they are using or installing spiral dynamics? What are the main goals for them? The goals is for them to survive.
Цели для них это выживание. Most companies will need to install kind of a frame Для многих компаний нужно установить некую рамку of leadership лидерства, that corresponds to the changing life conditions of that company. которая как бы общается, корреспондирует, зависит от изменяющихся жизненных условий. And let me expand my explanation. Разрешите мне расширить как бы свое объяснение. Normally, when a company is working well and everybody is happy and there's a lot of celebration, всякий раз, когда в компании все хорошо и все счастливы, и есть много как бы, успеха в компании, and there is no need for change, и нет необходимости к изменениям, we call that situation alpha fit. мы называем это ситуацию альфа стадия, альфа. Как бы, Now, over time, спустя некоторое время, things starts to change. Как бы вещи начинают меняться, то есть происходит изменение. And things are not the same as they used to be. И больше вещи, как бы не работают те, которые работали раньше. Тех, что раньше работал, перестают работать. Maybe sales are declining. Может быть, продажи уменьшаются. Or people are leaving the company. И люди покидают компанию. Or there are new competitors coming in. Or there are new what? Sorry? Competitors. Или конкуренция возрастает. Ага. Then the company will enter what we call the beta condition. И тогда наступает то, что мы называем бета-условиями. So that is often the first signs of a need for change. Это первое условие, которое вызывает необходимости, первые звоночки, которые звенят для того, что необходимо изменения в компании. And here is typically what you see. You will start to hear, guys, we lost focus, or you will start to hear, we need to go back to basics. И это то, когда люди начинают говорить, что мы потеряли цель, что нам нужно вернуться к основам. And once you try to go back to the good old days, you learn one lesson: things are not getting better, things are getting worse. И когда вы возвращаетесь к этим основам, вы получаете урок, что все не становится лучше, все становится только хуже. So the sooner the leadership of that company, и когда руководство этой компании, как только руководство этой компании understand the dynamics of the situation, понимает, как бы движение в этой ситуации, то есть что собственно происходит, they can begin to work with the organization and provide insight into what we are up against. Again, please, sorry. Yeah, they can start to provide insight so people can see and feel what's going on. They need to educate and train and, provide information to people. И тогда они создают условия, чтобы люди начинали осознавать, что происходит, чтобы у них возникло то, что вот называется инсайтом, то есть некие прозрения относительно того, что происходит в компании. And going through big change is quite stressful. И двигаться через большие изменения — это стресс такой, в общем, для людей. And I normally say you can never over communicate. You can never over communicate. И обычно я говорю, вы никогда не можете, как бы переобщаться, то есть, что вы никогда не можете лишнего пообщаться. And what I did practically, и то, что я делаю практически, I identified people in the organization whom I could train and provide insight so they could become role models. Вот это интересно. То есть я нахожу тех людей, которых я могу обучить и как бы создать из них команду, которая будет проводником изменений. So I created a group of people who could support me in conveying the important messages that we are in a quite difficult situation. И я создаю такую группу людей, которые могут поддерживать меня и которые могут
вместе со мной доносить до людей, что мы находимся в непростой ситуации. And it works a lot if you do that, but too many leadership groups. И это работает, если мы это делаем, но если слишком много лидерских групп в компании, Fail to communicate enough and fail to engage people. то есть они могут, ну, you said if there is too many leadership group, that they can fail, right? No, I say that, I mean, in order for us to work intelligently with the groups, you need to, Пока мы работаем интеллектуально с группами, you need to communicate and engage the groups. Нужно как бы общаться с людьми и вовлекать людей. And that's what I used the role models for, the people that I have identified and found out that they could understand the complexity. И тогда я нахожу тех людей, которые их ролевые модели, создаю для них ролевые модели, которые могут осознать эту сложность и нести эту сложность на себе. So, Anatoly, giving the time here, I still have 8 minutes before I have to leave. И у Фредди есть всего лишь 8 минут перед тем, как он может... И we have a final question. How do you measure the result? How you measure the result? What should you do to measure it? Well, как измерить результат? Спросили. How do we measure success? First and foremost, one way to measure success could be to do a profiling, spiral dynamics profiling of the group. И первое, что мы можем, как мы можем измерить успех, мы делаем как бы, ну, такой профайл. То есть измеряется состав ценностей в группе. Before you start. Перед тем, как мы начинаем. And then afterwards, you can, and on the way, you can measure as well, how are people reacting to it. И вначале вы можете измерить то, как люди на это реагируют. But the success also comes from measuring and following up on certain KPIs, standard KPIs. You know, KPIs? И измерения могут также начинаться с измерения стандартных KPI, которые присутствуют в системе. So, of course, you have to set up a certain amount of goals that you want to achieve. И вам нужно понимать то количество золота, которое вы хотите добыть. And depending on the life conditions and the mimetic contours of the group or company. И как бы завися от условий жизни и способности разума, которые в компании, you will balance and set your goals accordingly. Sorry again? You will balance and set your targets or goals or KPIs accordingly. И вы можете установить свои цели, то есть вот то золото, которое вы хотите добыть, то есть сказать, относительно того, какие цели вы перед собой ставите, то есть изменить эти цели. Let me be very concrete. Давайте я буду еще конкретнее говорить. In my European job, в европейской работе, в Европе, которую Тедди вел, the blue meme thinking got into bureaucracy. The blue meme, the unhealthy blue meme, синий мем, led to bureaucracy. Он был, посвящен, он был бюрократичен. Both in manufacturing and in marketing and in sales. И в продажах, и в производстве, и в рекламе, везде. So we decided to actually introduce a typical blue-orange tool called Lean Six Sigma. И они решили представить в систему вот такой классический инструмент сине-оранжевый, который называется Sigma. What? Sorry, again, the name of the tool? It's called Lean Six Sigma. Lean, a process which improves efficiency of processes, business processes. It's a tool. Если вы знаете название, друзья, короче, вот о чем он говорит, может быть, помогите мне, пожалуйста, потому что вот Lean Sigma, вот, то есть что-то такое вот.
Okay, boy, I really enjoyed this conversation, but I have actually I have a deadline here saying that I have to go Тедди, actually. вот Тедди не может больше оставаться с нами. Следующий задание. Very much. We have survived today, and oh God, was so challenging even for me. So I promise you never apologize for my English again, because my English survived today as well. So you do great. You're doing great, Anatoly. Thank you very much. Я сказал, что больше не буду извиняться за свой плохой английский, потому что как-то так все равно мы сегодня смогли это сделать. Друзья, спасибо вам большое, что были с нами. Teddy, thank you very much. I will see you the day after tomorrow. Thank you. And we will use this exact complex of achievement of technical stuff to communicate. We will definitely, and I'm more than ready to have another session on business if you want to. Да, Тедди сказал, что у него есть возможность сделать с нами еще некую сессию по бизнесу. Может быть, нам стоит этим воспользоваться, друзья. И нашей задачей будет составить некий список вопросов, которые мы можем Тедди задать. I said that we thank you very much for this, and we can select or provide several questions for you, so you can answer them, and I will give them that questions for you before our meeting, so you can prepare the exact answers for us. Thank you very much. Добрый день. Спасибо. Добрый день. Thank you. See you. We did it. We did it. Thank you. Bye bye. Bye bye.